So my name is Ruuben Kaalep. I am currently a member of Estonian Parliament Foreign Affairs Committee and the European Union Affairs Committee. Я хочу привітатися і хочу представитися. Мене звуть Руубен Кaalep. Я є членом комітету з міжнародної політики, а також з політики, яка стосується роботи в Європейському Союзі. Before that, I was the founder and leader of Blue Awakening, the nationalist and ethnofuturist youth movement. До того, як я був обраний до парламенту, я брав активну участь в кількох громадських рухах, в кількох організаціях. And I was also one of the founders of EKRE, which is now a government party in Estonia. І я хочу сказати, що я брав активну участь якраз в цій партії, яка EKRE називається, яка врешті-решт потрапила до парламенту Естонії. Recently, Arctos published my book, which is titled Rebirth of Europe, the Ethnofuturist Manifesto, which also in large part focuses on the Intermarium project. Недавно була опублікована моя книга, яка, як можна сказати, в такому широкому розумінні, вона, можна сказати, стосується проекту Інтермаріуму. Вона називається «Майбутнє Європи». So I will try with this short time to give outline of mine and my political movement's vision of Intermarium and also touch some Estonian political issues. За цей короткий час, який у мене є, я постараюся висвітлити свої власні погляди, також погляди моєї партії, по-перше, на Інтермаріум, а також на деякі інші питання, які стосуються нашої політики. The year 2020 showed us perhaps more clearly than ever the geopolitical processes where the whole world is heading now. Ну, по-перше, цей рік, 20-й, показав нам досить чітко і ясно такі політичні, цивілізаційні перспективи, напрямки, в яких рухається світ. We have seen a pandemic, closure of borders, rise of imperialist ambitions of countries such as China and Russia. Ми спостерігаємо, по-перше, ковід, пандемію. Ми спостерігаємо також, що зростають амбіції таких країн, як Росія чи Китай. There is also a strive to form new regional alliances. And what do all these things have in common? І також є бажання створити нові блоки, нові альянси. І я хочу поставити запитання, що тут є спільного між цим всім? All of these things are signs of a collapse of the globalist project as we have known it in the last decades. Хочу сказати, що це все є знаками провалу або колапсу такого проекту глобалізації, який ми спостерігали протягом останнього десятиліття. The idea of Intermarium, in essence, is the idea of a regional alliance. Сама ідея Інтермаріум – це ідея регіонального альянсу, регіонального блоку. So a strong regional alliance requires first common geopolitical interests, common values. Тут є певні вимоги. Тут мають бути спільні цінності, тут мають бути спільні інтереси, які члени цього альянсу поділяють. Also, usually there is common cultural or historical background, and creation of such alliance is facilitated by common threat or threats to individual countries. Ну, по-перше, тут ще має бути спільний певний культурний такий багаж, історичний багаж, а також тут мають бути такі спільні загрози, які стоять перед членами такого альянсу. So what are the common uniting factors for the countries of Intermarium? Тому, які є спільні такі фактори, об'єднуючі фактори для проекту Інтермаріум? As for the common ideals and values, we are all nationalists, and we believe in a Europe of nations. По-перше, ми всі націоналісти. Ми віримо в Європу націй. Оце один із факторів, який є спільний між нами. What this means is that we see nation with its cultural, spiritual, and genetic factors
as a link between the past and the future. And that По-перше, ми is the, розглядаємо націю як зв'язок, як такий лінк, як ланку між минулим і майбутнім, але не втрачаючи національної свідомості, культурної сторони і навіть генетичної сторони наших націй. and that link between the past and the future is the basis of building an organic society. І це якраз оця ланка і є такою базою для того, щоб побудувати наступне суспільство. What this doesn't mean is that Але що це не означає? we don't need in all of our countries a sort of strict common ideology that answers all political questions from different fields. Нам не потрібна така якась сильна, широка ідеологія в наших країнах, яка б давала відповіді на всі запитання, які виникають. As nationalists, we also recognize that there are different issues, different situations, cultural differences between our countries. Як націоналісти ми розуміємо відмінності між нашими країнами, між націями і народами. And that is not something negative. On the contrary, that is the basis for our nationalist international cooperation. І це не є чимось негативним, це навпаки є базою, є фундаментом для нашої майбутньої міжнародної співпраці. Our common geopolitical interests and threats should also be fairly obvious. Наші геополітичні інтереси та загрози мають бути також досить очевидними. There might be small accents depending on the geographical location of the country, but the whole picture is quite clear. Не дивлячись на невеличкі географічні відмінності, загальна картина для цих країн більш-менш зрозуміла і видима. The Western globalist ideology is in a fundamental conflict with the values of ethnic nationalism. По-перше, у західної глобальної, скажімо, ідеології є конфлікти з національними країнами. This ideology supports immigration that turns Western European countries and their native populations into minorities in their own countries. Ця глобальна така ідеологія перетворює окремі національні країни в країни, де вони самі, місцеве населення стає меншиною через процеси міграції. This ideology also supports gradual erasure of national borders. Також ця ідеологія підтримує таке поступове стирання кордонів між країнами. It supports disidentification with ethnic identities and it supports economic globalization. Вона підтримує економічну глобалізацію та також стирання таких етнічних відмінностей, етнічних характеристик, національних характеристик. The European Union is controlled by this ideology and ЄС знаходиться під впливом такої ідеології. And the European Union is actively pushing it on all European countries. І він фактично підтримує і просуває цю ідеологію у всіх європейських країнах. Without regard to their culture, to their language, to their history, and so on. Незважаючи на історію цих країн, їх культуру, їх освіту. But for the member states of the European Union, where the people are clearly against this ideology, для тих членів ЄС, де люди, з яких проти такої ідеології, for these countries, strong cooperation is the key to reverse this process. Сильна кооперація, сильна співпраця – це якраз і ключовим моментом для того, щоб повернути цей процес в зворотній бік, процес глобалізації. We are also clearly threatened by the imperialist ambitions of the Russian regime. Ми маємо загрозу від імперіалістичних амбіцій російського режиму. This is a hard power compared to the Western soft power. Це, звичайно, така жорстка сила замість західної м'якої сили. Now, what matters here is that Russia is hardly strong enough to fight all of potential Intermarium countries at once. Звичайно, що Росія недостатньо сильна, щоб боротися з усіма країнами Інтермаріуму одночасно.
But Russia can threaten and invade our countries one by one, as we have seen in the case of Georgia and Ukraine. Але Росія може загрожувати та втручатися, вторгатися в наші країни одна за одною, як ми бачили в випадку Грузії та України. Our dependence on NATO is more and more questionable with every year. Наша залежність від НАТО, наше сподівання на НАТО все більше і більше стає під питанням з року в рік. Because we see the power of USA collapsing into its internal cultural and racial struggles. Тому що ми бачимо, що сила Сполучених Штатів руйнується через внутрішні та расові протиріччя. So the common geopolitical interest of all Intermarium countries therefore comes from the need to keep our national independence. Таким чином, спільний інтерес країн Інтермаріуму полягає в тому, щоб зберігати нашу національну незалежність. And the necessity to build a future for our peoples and our cultures. Також необхідність будувати майбутнє для наших народів та наших культур. Now, this is not only clear for radical nationalists like us, but also for mainstream national conservative governments in our region. Це очевидно не лише для таких радикальних націоналістів, як ми, але також для звичайних консервативних національно орієнтованих урядів. Those governments feel more and more required to keep taking steps that can eventually materialize this alliance in political and security level. Ці уряди вважають, що потрібно вживати кроків, які допоможуть матеріалізувати дану спільноту у вигляді політичного та безпекового об'єднання. Now, what is also clear is that the Intermarium can't work if it will be built on the same grounds as the European Union. Разом з тим, Інтермаріум не зможе працювати, якщо він буде побудований на тих же основах, що Європейський Союз. This sort of massive bureaucracy, extensive control over economy is working against the idea of nation states and also against true European unity. Надмірна бюрократія, надмірний контроль над економікою – це все працює проти ідеї такого союзу і також проти ідеї національних суверенних держав. Intermarium also therefore needs to be foremost political and military alliance that answers the needs of our common interests. Таким чином, Інтермаріум – це має бути політичний та безпековий альянс, військовий, точніше, альянс, який буде відповідати інтересам наших країн. Now, how does that idea relate to Estonian politics? Як же ця ідея вписується в естонську політику? The idea of Intermarium actually is one of the main foreign policy objectives of the Conservative People's Party of Estonia. Інтермаріум – це одна з основних цілей зовнішньої політики для Естонської народної консервативної партії. This has been part of our party programs in the elections, and we are actively working on it with the party's Foreign Affairs Office. Дана ідея була частиною нашої передвиборчої програми, і ми активно працювали над цією ідеєю у співпраці з Міністерством закордонних разом з Міністерством закордонних справ та нашим офісом зовнішніх відносин. And as a member of the Parliament's Foreign Affairs Committee, I have brought it up many times in the committee meetings and in my speeches before the Parliament. Оскільки я є членом комітету зовнішніх справ естонського парламенту, я цю тему неодноразово піднімав під час засідань комітету і під час моїх виступів у парламенті. We also managed to write it into the fundamental Estonian foreign policy strategy. Ми також намагалися цю ідею зробити основною для естонської стратегії зовнішньої політики. Where we stress the need for regional cooperation in this area. Коли ми постійно підкреслювали необхідність регіональної співпраці у даній сфері. Estonia is also an active member of the 3Cs initiative, and this is supported more or less by all Estonian parties.
Естонія є активним учасником ініціативи Тримор'я, і це підтримується більш-менш всіма естонськими політичними партіями. In this year, Estonia hosted the summit of the Three Seas Initiative, which, of course, due to the current situation, took place in the form of video conference. Цього року Естонія приймала саміт даної ініціативи Тримор'я, що через пандемію відбулося у вигляді відеоконференції. Now, I was asked also to shortly characterize Estonian policies in agriculture and information technology. Також мене попросили коротко описати політику Естонії в сфері сільського господарства та інформаційних технологій. For a long time, the aim of our party has been to forbid all land sales to foreign individuals and companies. Довгий час політика нашої держави полягала в тому, щоб заборонити продаж земель іноземцям та іноземним компаніям. Unfortunately, we haven't been able to make this into a law yet because of resistance from other parties. На жаль, наша партія не могла прийняти відповідний закон, тому що є опір від інших партій. And also the European Union laws that we need to bypass in some clever way to make it possible. Таким чином, щоб уможливити дану заборону, нам треба якось розумно обійти європейські закони. However, during the corona crisis, we managed to pass some laws that take under control immigration under the guise of working and studying in Estonia. Але під час пандемії ми змогли прийняти деякі закони стосовно контролю імміграції серед тих людей, що приїжджають на навчання та роботу в Естонії. This has been a growing problem in the last years, especially as the liberal politicians were against any sort of control or restrictions over this issue. Дана проблема стала гострою, оскільки ліберальні політики виступають проти жодних обмежень або контролю в даній сфері. As for agriculture, a lot of Estonian businesses have been working with a business model of importing cheap labor force, mainly from Ukraine, Belarus and Russia. Що стосується сільського господарства, багато естонських фірм працюють за схемою імпорту дешевої робочої сили, в основному з України, Білорусі та Росії. This has been one of the reasons why worker wages in Estonia have remained low. Це була одна з причин, чому зарплати працівників в Естонії залишаються низькими. Our critics have said that because of this, our party is against Ukrainians, which I totally disagree with. Деякі критики кажуть, що наша партія виступає проти українців, але я з цим зовсім категорично не згодний. I believe that this sort of economic model is bad for Ukraine as well because it fuels emigration of best Ukrainian workers. Я думаю, що дана економічна модель шкідлива для всіх, тому що вона сприяє еміграції найкращих українських працівників. Estonia as well has had a big problem with emigration to Finland, to Scandinavian countries, Western European countries because of higher wages. And this is bad for Estonian economy and for the demographic situation. Естонія також переживає проблеми через еміграцію суттєву своєї робочої сили до Фінляндії, Скандинавії, країн Західної Європи через вищі зарплати. Це недобре для економіки, це викликає також демографічні проблеми. But happily we are taking this situation under control now. Але врешті ми взяли дану ситуацію під контроль. And also in the last 2 years, for the first time, the number of Estonians returning to Estonia exceeds the number of those living. І нарешті останні 2 роки кількість естонців, які повертаються до Естонії, перевищила кількість тих, які виїжджають. Now for the end, I will also talk a little bit about Estonian information technology and electronic government. А також я поговорю про естонські інформаційні технології та електронне врядування. Estonia has been known as a regional leader in this sphere. Естонія відома як регіональний лідер у даній сфері. Now I'm not talking about e-voting that is internationally famous, but to be honest, after 15 years of practicing it, we are still investigating whether it's really safe and secure.
Я не говорю про електронне голосування, яке здобуло міжнародну відомість, тому що навіть через 15 років ми все ще досліджуємо, наскільки це надійно та безпечно. So if you want to learn something about the e-government in Estonia, I would rather suggest focusing on data exchange infrastructures and mechanisms. Якщо ви хочете дізнатися про електронне врядування в Естонії, я раджу зосередитися саме на інфраструктурі обміну даними. This is based on a system developed in Estonia that is known as X-Road. Це базується на системі, яка була створена в Естонії та називається X-Road. And that connects the data between different government agencies and the private sector. Вона з'єднує дані різних державних відомств і також приватного сектору. And now the government is currently working on bringing it to a next level by delegating its management to artificial intelligence. І тепер уряд готується до наступної стадії, делегуючи управління даною системою штучному інтелекту. However, I still believe there are difficulties in exporting this system to larger countries. Разом з тим, я вважаю, що було б складно експортувати дану систему в якусь більшу країну. Because this sort of all-encompassing data exchange might not work well with legal systems everywhere. Тому що така всеохоплююча система обміну даних, можливо, не буде працювати в інших правових системах. So I hope I, with this very short time, gave you an overview of the basic idea of Intermarium as we see it in Estonia, and also answered some of your questions that were previously sent to me. Я сподіваюся, що за цей короткий час я розповів про те, як ми бачимо ідею Intermarium з точки зору Естонії, також відповів на ваші питання, які ви мені задавали. And thank you again for this possibility to take part of this conference.